Okay. Ähm, wir, wir haben gestern begonnen, Komparativ und Superlativ zu lernen. Ja, wir haben gestern begonnen. Äh, wir, haben, äh, wir haben auch versuchen plus wir haben auch versuchen mit Infinitiv mit zu gelernt gestern. Ja? Zum Beispiel, ich versuche äh, heute in die Bibliothek zu gehen, zum Beispiel. Ja, in die Bibliothek zu gehen. Ähm, haben Sie Fragen zu dem, was wir gestern gemacht haben? Haben Sie Fragen? Ich habe gerade, ich habe gerade gesagt, wir haben gestern begonnen, Komparativ und Superlativ zu lernen. Wir haben gestern begonnen, Komma. Was haben wir gestern begonnen? Komparativ, Komparativ und Superlativ zu lernen. Remember how we learned yesterday to use versuchen with zu etwas zu machen. Ja? Zum Beispiel hier. Ich versuche einen deutschen Roman zu lesen. Ich versuche ein japanisches Gericht zu kochen. Ich versuche morgen ein neues Lied zu lernen. Ich versuche morgens um 6 Uhr aufzustehen. Also wenn wir ein trennbares Verb haben, dann zu, zwischen, Silbe und Verb. Silbe? Ja, the syllable. Ja, Vorsilbe ist Präfix. Ja. Wir versuchen neue Sätze zu bilden, zum Beispiel. Wir versuchen neue Sätze zu bilden. Und wir beginnen Komparativ und Superlativ zu lernen. Okay? So just like you used zu and infinitive with versuchen, there's one more verb with which you can use it, which is beginnen. Wir beginnen etwas zu machen. Yeah? What is the other verb for beginnen? Anfangen. Ja, wir haben angefangen, Komparativ und Superlativ zu lernen. Is that okay? Sollen wir weitermachen? Ist das klar? Ist das klar? Sollen wir weitermachen? Weiter? Ja. Komparativ und Superlativ. Was ist die Funktion? Was ist die Funktion von Komparativ und Superlativ? Compare. Compare, ein deutsches Wort dafür? Ja, genau, das deutsche Wort dafür ist vergleichen. 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 Gleich? Gleich is same. Vergleichen is to check the similarity. Vergleichen. To compare. Pair, parity. Pair, parity, that's also the same as same, gleich. Okay. Par. On par. Ja. Vergleichen. Vergleichen ist regelmäßig im Präsens. Ich vergleiche, du vergleichst. Er vergleicht, wir vergleichen, ihr vergleicht, sie vergleichen. Normale Konjugation im Präsens. Aber, habe,
verglichen. Nur mit I, ja, habe verglichen. Also wir machen hier einen Stern. Vergleichen ist unregelmäßig im Perfekt. Habe verglichen. Und das Nomen der Vergleich, die Vergleiche, the comparison, der Vergleich, die Vergleiche. Also, mit Komparativ und Superlativ lernen wir vergleichen oder den Vergleich. Wir haben zum Beispiel diese Übung gemacht. Kauft doch ein Tablet, das ist viel praktischer als ein Laptop. Also, Moment, wir haben hier einen Vergleich. Wir haben hier einen Vergleich zwischen ja, einem Tablet und einem Laptop. Ja? Und den Vergleich machen wir mit Hilfe von Komparativ oder Superlativ. Okay. Is the zu plus infinitive form used for all verbs, or I mean, what are the verbs with which you can use the zu plus infinitive form? Why do you want all of them right now? Like when I'm saying in a sentence, like do I say zu vergleichen, or like how do I use that word? Do I use it along with zu? No, I didn't understand the question. Like in what in what sentences should I use the word vergleichen with zu, like to compare? Vergleichen? Why do you want to use vergleichen with zu? Like to compare. No. Sorry. There's a bit of a confusion, I think. Okay. This we did yesterday. This is only a refreshment. Okay. So here we are learning to use infinitive lernen for example or in anything with zu. Okay. As an addition to a sentence. Actually, it is a clause. It's an infinitive with zu. What did we begin yesterday? We began to learn the comparative and superlative. What do I want to try tomorrow? Tomorrow I want to try to cook a Japanese dish, for example. Okay. So we are learning to make these clauses. That's a separate issue. Okay, that's a separate element. This is what vergleichen is, what we do using comparative and superlative. So this is a separate topic. Okay. If I go back to yesterday's, we took the verb versuchen and we said wir versuchen neue Sätze zu bilden, and then we did a lot of such constructions with ich versuche. Okay. This has nothing to do with comparative and superlative. It is only how to use the to do this, we try to do this, we learn to do this form. Okay. And then we did a bit of René Descartes, ich denke also bin ich. Am häufigsten, billig, billig, am billigsten, gern, lieber, we did, okay. So to make a long story short, what is the question? So vergleichen is also a verb, and is it always used with zu? Why should it always be used with su? Why is I this don't doubt know. come into your mind is something that is a mystery to me. So Just to form a sentence with it. I mean, like we can compare different things, right? Like it can be used in a context other than just the comparative superlative thing. you make a sentence to compare, then we'll see what kind of doubt it is. Use the verb to compare in English and make a sentence. I compared both the clothes, or I compared the prices in two different shops. Yeah. So we have habe verglichen. Okay. What have we compared? The prices in What two is the different- price in German? Der Preis.
Kostet. Der Preis. Cost, price. Yeah. Yeah. Der Preis also. I compared the price in two shops. Yeah. Ich habe Ich habe ähm, den Cost, den Preis okay, ja, den Preis im zwei, in okay, in zwei Shops, shops. Geschäfte, But plural. Laden, Geschäft, Geschäften. Ja, Geschäften. Das Geschäft, die Geschäfte, but in zwei Geschäften. Dativ plural, ja. In zwei Geschäften. ja, ich habe den Preis in zwei Geschäften, ich habe so ja, it's here. Yeah, verglichen. Yeah. Simple. Where is the zu plus infinitive in there? No. So, where is the doubt coming from? Still, because you still seem unconvinced by. Okay, yeah, Huh? Say. I tried to compare between Priya and Anaga, something like that. Yeah. So now, which is your main verb? Which is your main verb? Ich versuche. Ich Ich versuche, Komma. Between. Zwischen Priya und Anagha zu vergleichen. Then I am trying to compare, just like I try to cook something, I try to read something, I try to learn something. Similarly, I try to compare, so that you can, the same construction So applies. it depends on the words like versuchen or begin. It depends on what you want to say. It depends whether you want to say that you have compared something. tense. Okay. Then your main verb is vergleichen. Yeah. If you want to say you have tried to do something, you have tried to compare, you have tried to this thing, you tried to that thing, then your main verb is to try. Yes, that's true. But we can't learn it as a formula like that. That's why I'm asking Vardhini, what is it that you want to say? Okay. Then you have to make a sentence. I am trying to look for a formula. In German. Mike, yeah, of course. Ja, ich versuche. Die formel. A formula formel. is die formel. Yeah. Die formel. Ja, ich versuche eine Formel finden. Ja, zu finden. Zu finden. Wir versuchen immer, das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Unser Gehirn is a brain, ja, oder unsere Intelligenz in Anführungszeichen, unsere Intelligenz ist so mathematisiert, dass wir immer eine Formel brauchen. I'm trying to say that you have learned a new way of expressing something, you practice it. Okay, don't again look for a formula. So, the entire thing I'm saying is that first of all, there are two different topics that we have covered since yesterday. That is, one is we are doing the comparative and superlative, which means that we are learning to compare things, express ourselves when we compare things. This is as good as that, this is better than that, but the best is so and so, etc., etc. So, those are things of comparison which we are trying to express through the 3 degrees, which are positive, comparative and superlative. Vergleiche mit als wie. Mein Smartphone ist für mich wichtiger als mein Laptop. Okay, here we have a comparative, right? Wichtiger als mein Laptop. Als, wichtiger als. Yeah, if you understand, it's fine. Mein Fernseher ist für mich so wichtig wie mein Computer. Mein Fernseher ist für mich genauso wichtig wie mein Computer. As important as. So wichtig wie. Wichtiger als. More important than. 31, ja, sehr gut, danke. Seite 31.
Fernseher ist für mich genauso wichtig wie mein Computer. Das ist, die beiden sind gleich. Mein Computer und mein Fernseher, die beiden sind gleich. Genauso wichtig wie mein Computer. Mein Smartphone ist wichtiger als mein Laptop. Ja? Smartphone ist wichtiger als Laptop und mein Handy ist nicht so wichtig wie mein Laptop. Das ist nicht so wichtig. My smartphone or my mobile is not as important as my laptop. Dann gibt es ja billig, billiger, groß, größer. If there is a vowel that can take an umlaut, then it will usually take an umlaut in the comparative and superlative both. Okay. Teuer, teurer, teuer, teurer. You have to note the position of the ER and RE. They get interchanged. Then there are some irregular ones like gut, besser, am besten, gern, lieber, am liebsten. That one is, and viel, mehr, am meisten. Schön, schöner, am schönsten. Groß, größer, am größten, am größten. And teuer, T-E-U-E-R, S-T-A-N, teuersten, am teuersten. Only this change occurs only in the comparative, teurer. It's only for the comparative. Am teuersten, schöner, am schönsten, ja. Dann das und dann hier haben wir alle zusammen. Nett, netter, am nettesten. Teuer, hier haben wir teuer, teurer, am teuersten. Es ist wieder, schon wieder T-E-U-E-R, am teuersten. This particular grid is a grid which you can, es gibt Fragen hier, zum Beispiel, hast du eine Lieblingssendung im Fernsehen? Favorite program. Sendung, die Sendung is a show, is a broadcast, Sendung. Broadcast, senden, auf Deutsch, senden, the broadcast. Eine Sendung, Lieblingssendung, favorite. Wie oft gehst du ins Kino? Wie oft gehst du ins Kino? Wann warst du das letzte Mal im Kino? Ja, das sind Fragen für Gespräche. Das sind Fragen, Gespräch, Dialog, Gespräch, Konversation. Das sind Fragen für Konversationen, für Gespräche. Und siehst du gern Krimis? Krimi ist eine Kurzform. Krimi ist eine Kurzform. Auf Deutsch sagt man der Kriminalroman. Ein Wort. Der Kriminalroman. A crime novel, a thriller, ja. Der Kriminalroman, das ist ein Wort. Und dann, also das ist ja Deutsch. Die Deutschen, die sind sehr gute Menschen. Sie machen zuerst sehr lange Wörter und dann verkürzen sie die Wörter. Okay. Hast du gestern die Nachrichten gesehen? Die Nachrichten? Die Nachrichten. Nachrichten, also collective noun, ja. News, die Nachricht, News. But eine SMS-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, message. So the same word is used in German for message and for news. Okay. So Nachricht, die Nachrichten. Hast du gestern die Nachrichten gesehen? Nein. Im Fernsehen? Nein. Liest du regelmäßig eine Zeitung? Ja oder nein? Nein. Welche Zeitung? The Hindu, ja, okay. Liest du regelmäßig eine Zeitung? Ja oder nein? Hast du einen Lieblingssender im Radio? Die Sendung is the broadcast. The sender is the broadcaster. Ja, also. Hast du einen Lieblingssender im Radio? Ja, Ria. Den Namen? Ich kenne den Namen nicht gut. Ja, das ist auch gut. Also ich habe einen Lieblingssender, aber ich kenne den Namen nicht. Das ist sehr gut. Siehst du gern Quiz-Sendungen? Siehst du gern Quiz-Sendungen?
Bist du bei Facebook angemeldet? Anmelden. Sich anmelden. Das ist Reflexivverb. Sich anmelden. To register. Sich anmelden. Und melden ist regelmäßig. Also ich melde mich an, du meldest dich an, er meldet sich an, wir melden uns an, ihr meldet euch an, sie melden sich an. Okay, anmelden. Sich melden is to report and in the sense also to get in touch. Okay, so very often when you say to someone, I'll get in touch with you, I'll write to you, I'll call you, I'll get in touch with you. Whenever I'm in Delhi, I'll get in touch with you. That I'll get in touch with you, in German you can say with a very simple expression, ich melde mich. Ich melde mich. Okay, that is, I will kind of report that I am there, I'll announce that I am there. Ich melde mich. Very simple expression and very often used. Ja, ich komme nächstes Jahr nach Berlin. Du bist in Berlin, gut. Wenn ich in Berlin bin, melde ich mich. Ich melde mich, wenn ich in Berlin bin. Ja? I will get in touch when I'm in Berlin. Ja. Bist du bei Facebook angemeldet? Wenn ja, wie lange bist du in der Woche in Facebook, auf Facebook? Both are okay. Bei Facebook. Wie lange siehst du in der Woche fern? Wie viel Zeit verbringst du in der Woche am Computer? Verbringen. Wie viel Zeit verbringst du? Verbringen? Spend. But not in the case of money. Verbringen is the case of to spend time, not money. Liest du gern Modezeitschriften? Mode? Die Mode. Yeah, somebody saying it. Fashion. Yeah, fashion. Fashion magazines, Modezeitschriften. Magst du Talkshows? Weißt du, was Skype ist? Benutzt du Skype? Nein. Wie viele DVDs hast du oder DVDs hast du? Wie viele SMS schreibst du pro Woche? 100, 200, 300? Spielst du viel am Computer? Ja. Twitterst du regelmäßig? Benutzt du den Computer beim Deutschlernen? Yeah, so I mean, basically lots of possibilities of conversation, but we need to get done with this. Okay. So, über Vor- und Nachteile sprechen, Vergleiche formulieren. Vorteile und Nachteile. Vorteil, wie dann das wird? Advantage. Nachteil, Disadvantage. Ja. Ich finde, ein Tablet ist praktischer als ein Laptop. Okay. Ich finde, ein Tablet ist praktischer als ein Laptop. Yeah, so I mean, basically lots of possibilities of. Ich finde E-Books besser als Bücher, weil Bücher so viel Platz brauchen. Do you want to go on doing this? Der Computer ist nicht so wichtig wie meine Spielekonsole. The computer is not so important as my play console, game console. Okay. Über Vorliebe sprechen. Vorliebe. Liebe, Vorliebe. Preferences. Ja, was man lieber hat. Mein Lieblingsfilm zum Beispiel. Am liebsten höre ich Klassik. Was ist deine Lieblingsmusik? Ich höre Musik gern. Aber am Inhalt der Musik. Ich höre am liebsten Klassik. Ich höre lieber Rock als Pop. Aber
Ich höre am liebsten. Mir gefällt, gefallen. Mir gefällt Fußball am besten. Ich spiele gern Cricket. Ich spiele auch gern Federball. Federball. Aber mir gefällt am besten Fußball. Ich finde Bully Herbig am nettesten. Am nettesten. Nettesten? Net? Nice. Net is nice. Yeah. Bully Herbig is a guy, is a ja, bitte googeln Sie, bitte gehen Sie ins Internet und bitte googeln Sie Bully Herbig. Und dann sehen Sie vielleicht auch ein paar Sendungen, ein paar Shows von Bully Herbig. Und das ist ganz nett. Formulieren Sie Fragen mit Superlativ. Gut gefallen. Welche Musik gefällt Ihnen am besten? Lustig sein. Welcher Film ist am lustigsten? Interessant finden. Welches Buch findest du am interessantesten? Schwer sein. Schwer or difficult? Schulfach? Ja, so. Welches Schulfach ist am schwersten? Ist am schwersten. Ja, Swaminathan. Spannend finden. Spannend. Spannend. Thrilling. Exciting. Spannend finden. Welchen Sport Welchen Sport findest du spannendsten? am Spannendsten? spannendsten? Am spannendsten. Am spannendsten, ja. Welchen Sport findest du am spannendsten? Ja. Gern mögen. Welche Schauspielerin magst du am liebsten? Am liebsten. Welche Schauspielerin? Actress. Welche Schauspielerin magst du am liebsten? Ja. This particular PDF is to introduce because some of you have done imperative mit du und ihr, some of you have not done imperative with du und ihr, right? You've done imperative only with sie. So this lesson introduces imperative with du und ihr. So for example, here you have Schilder an den Straßen. Schilder an den Straßen. Schilder, boards or signboards on the streets. Denk an deine Frau. Fahr vorsichtig. Vorsichtig. Fahren. Drive. Vorsichtig. Carefully. Vorsichtig. Foresightedly. Vorsichtig. Denk an deine Frau. Denken Sie an Ihre Frau. Nobody's saying that. It's a do form. Denk an deine Frau. Think of your wife. I'm sorry about this. I mean, it's such a male chauvinist kind of a signboard. Nobody's saying Denk an deinen Mann. Fahr vorsichtig. Okay. But Denk an deine Frau, so only men are going to be driving. Fahr vorsichtig. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Which is the verb here? Nimm dir Zeit. Take your time and not your own life. Yeah. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Seid nett zueinander. Seid. Ihr seid. Ja, ich bin, du bist, ihr seid. Be nice to one another. Seid without the ear means an imperative. Be nice. Be nice to each other. Okay, that kind of thing. Seid nett zueinander. Kauf was Gutes, kauf bei Meier. Or, yeah. Kauf was Gutes. Buy something nice, buy something good. Buy Meier. What is Meier? What could Meier be? It's a name, of course. And it's the name of a shop. So, come and shop at Meyer's. Kauf bei Meier. So, nimm dir Zeit und nicht das Leben. That's and then on the next page you have a collection of all these forms here. Infinitive do ihr sie. Legen.
legen Sie. Arbeiten, arbeite, arbeitet, arbeiten Sie. So when you have a imperative with Z, the Z comes into the sentence, but with do and here, it's actually like the English one, without the pronoun. So you have a list in that PDF. You have a list of some verbs, and which should give an idea of how the imperative with do and here is made, and you can just follow that. And there are some exercises also just after.